Naitwa Winnie Mwangi kutoka Shule Kuu ya Uchumi, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa funding ya Deep Challenge ambayo tunayo sasa hapa, tunategemea kuwa kama sisi watafiti kupata uwezo wa kufanya tafiti mbalimbali katika maeneo tofauti ambayo yanasaidia kwenye kutatua swala la umaskini katika nchi yetu. Kwa hiyo tunaona kabisa kuna gap katika utekelezaji wa sera na mipango mbalimbali iliyopo, na pia kwenye tafiti ambazo zinasaidia kutoa taarifa jinsi gani hizo gap ambazo zinaweza kutatuliwa kwa ajili kusaidia maendeleo. Kwa hiyo ukiangalia kwa sasa hivi tuna ule mpango wa kutathmini nchi imeendaje katika vision dira 2025 ili kuinform kwenye dira ya 2050. Kwa mfano kwa sasa hivi tunatathmini dira ya 2025 ili kuinform dira ya 2050. Kwa hiyo tunaangalia kama kuna gap gani katika masuala ya kutokomeza umaskini ili kusaidia kutoa taarifa ya jinsi ya kufanya hii mipango na program na pia kutekeleza sera za kuondoa umaskini Tanzania. Stephen Lee, I'm the Chief Economist at Oxford Policy Management, which manages this project, Data and Evidence to End Extreme Poverty, or DEEP. And yeah, it's a research project. There's a lot of very nice research going on with people like, well, they're all written behind me, right? So, you know, University of Southampton, Cornell, World Bank, what's that? Yeah, Copenhagen, of course, that's FinTop. Doing great stuff on measuring poverty, better ways to get an understanding of how it's moved. And of course in Tanzania it has moved quite a lot. I was just talking to Mzee Wangwe there. We first met about 1998, I think. And back then poverty in Tanzania was like 84% of the country was in extreme poverty. And now it's more like 25, so it's more than half the country been lifted out of poverty in that 25 years. That's really impressive. I think Sam may have been saying that it's now coming down a bit. You know, it's slowing down. It's bound to slow down, but you know, you need to be able to tell whether you're making any progress with that. So there's a lot of research going on in this project about that. But today we're launching the Challenge Fund, which is about getting some of the resources in the project to do research here in Tanzania. So, you know, it's great for the University of Dar es Salaam to get some of this international funding to do research. It's really good for the researchers to get it and to be able to hook up with these sort of world-famous people to do some really high-quality research, and we hope to help them do that. But it's also really good for the funder to get people in Tanzania to do some research about Tanzania, partly because there's a lot of evidence that they're going to do really good research. They're going to understand the issues really well and you know, get better answers than somebody who's sitting by themselves in America or Denmark or something like that. And also probably express the findings of those research in a way that it's going to land more with the decision makers here in Tanzania. So yeah, you can do some research with the World Bank, and of course the World Bank has got the ear of power and they will be listened to, but well, I think the authorities are used to listening to the World Bank. If they've got somebody who's here at the university who's got some good discoveries, got some stuff with policy implications, that's a whole other channel to persuade the decision makers that something important should be done. So it's really good for the funder as well as really good for the researchers to get this Challenge Fund. And I hope lots of researchers come and find out how to access the Challenge Fund today. But even if you don't come to the university today, there'll be ways of finding out online and so forth. Kwanza nikiangalia sisi wa Tanzania, umaskini tumeanza kupiga vita zamani sana. Tangu mwaka 61. Nyerere amezungumza poverty, umaskini. Na hatua nyingi zimechukuliwa. Na kufika kwenye miaka ya kwenye 70, 80 hapa 90 imeonekana kwamba kumbe uchumi ukikua umaskini unapungua. Na hiyo kasi ilikuwepo kwenye mwaka 2000 mpaka kwenye 2010, 12 hapo. Ikaanza kuslow down. Kwamba uchumi unakuwa
lakini umaskini haupungui kwa rate ambayo ilitakiwa ipungue. Yaani uko kwa uchumi hakupanuki kiasi cha kutosha, na zile data hatuzipati za kutosha kuhusu umaskini. Sasa hii study, huu mfuko provide zile uwezo wa kuchukua zile data mpaka sehemu za chini kule kabisa, kujua hali ikoje, na hawa research hao ndio watakuwa subjected kufanya kazi hiyo. Wanapozidi kufanya kazi hiyo, wataleta ukweli nini kinaendelea kule. Uchumi unaweza kukua vipi ili upunguze umaskini haraka zaidi. Nchi kama China zimefanya hivyo, Vietnam zimefanya hivyo, Singapore zimefanya hivyo. Sisi tunashindwa wapi? Kwa hiyo hii itasaidia sana kuleta zile data za kule chini. Tujue nini kifanyike ili uchumi kukua, basi na umaskini unapungua. Kwa hiyo ndio mimi nitakuwa na present zaidi. Na social status kwenye kuzungumzia umaskini tukoje Tanzania? Kwa nini wachumi mnaweza kama mnajua takiwa kutoa umaskini? Kikoje kimefikia na mataifa mengine ambayo tunao level sawa au ambao tulikuwa nao level sawa kipindi hicho, lakini sasa hivi ameshapiga hatua. Yaani tuko vipi Tanzania? Sisi tuko slow katika hayo masuala. Uchumi unakuwa lakini umaskini unapungua kidogo. Ina maana kule kukua kuna watu wana benefit humo ambao sio maskini. Tunakosea wapi? Kwa hiyo mimi naamini alafu vile hata National Bureau ile takwimu, wale takwimu, data zao za mwisho ambazo wanazo sasa latest ni 2017. Sasa 2017 mpaka leo miaka karibu 7. Hii miaka 7 wanafanya nini? Umaskini hatujui sasa umekakaje. Tunadonoa. Lakini na researcher nao hawaingii vya kutosha. Funding hii itasaidia kuwapeleka researcher huko, watueleze zile hali ziko namna gani. Lakini data za sasa hivi hazipo, pamoja na kwamba tuna Bureau of Statistics. Je, Profesa, unaweza kuwa kuna uhusiano wote kati ya ongezeko la watu na umaskini, kasi ya ongezeko la watu? Haitakiwi kuwa hivyo. Ile ongezeko la watu ni kubwa, lakini urbanization imekuwa kubwa zaidi. Miji inakuwa haraka sana kuliko population nzima. Na wenzetu huko walikuwa miji ikikua na viwanda vinakuwa vinaleta ajira, watu wanatoka vijijini kule wanakuja kufanya kazi huku. Wale wa vijijini kule nao kilimo chao kinaanza kuinuka. Kwa hiyo wanapata kipato kizuri kule na hao wanapata kipato kizuri kwenye viwanda. Sasa sisi viwanda haviongezi ajira inavyotakiwa. Kule wakiondoka ni kama wanakimbia umaskini. Lakini wanakuja kukutana na umaskini mwingine hapo wa sekta ambayo sio rasmi. Kwa hiyo kote kunakuwa ni shida. Inatakiwa sasa intervention itakazofanywa kilimo kule, productivity tija iongezeke. Lakini wale wanaotoka wanakuja mjini hapa, wanakuja kwenye informal sector, nao wafikiwe ile regulatory framework, legal framework na kupata access kwa resources ianze kwa kubwa ili nao income yao ipande. Kwa hiyo hapo ndio naona tatizo kubwa ambalo inatakiwa tupambane nalo. Mimi naitwa Dr. Charles Sokile, ni mkurugenzi wa Oxford Policy Management OPM. Sisi ni taasisi ya utafiti wa kisera au Global Think Tank. Tunafanya kazi kushauri serikali pamoja na wadau wa maendeleo namna ya kuboresha sera za kusaidia watu kutoka kwenye umaskini. Siku ya leo tuko hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kushirikiana na idara ya uchumi au shule ya uchumi School of Economics, na kwa pamoja tunazindua mfuko au fund kwa ajili ya utafiti wa kufanya namna ya kukusanya
takwimu pamoja na evidence ya kusaidia kufanya mipango ya maendeleo ili watu waweze kutoka katika umaskini. Kama mnavyofahamu, program nyingi tulizonazo au namna nyingi, methodology nyingi tulizonazo za kupima umaskini, kwanza zinachukua gharama sana kama sensa, lakini pia zinachukua muda mrefu sana kila baada ya miaka 10, lakini hata zile ambazo zinachukua muda mfupi, household budget surveys na nini, ni kila baada ya miaka 2 au 3. Kwa hivyo tumekuja na njia mbadala ambazo zinaweza zikapima umaskini kwa haraka zaidi na kwa muda mfupi zaidi na kwa gharama ndogo zaidi kwa kutumia teknolojia kama artificial intelligence pamoja na big data. Na lengo ni kwamba kwa kutumia njia hizo basi watu, watafiti pamoja na wataalamu wa Tanzania waweze kushirikiana na wataalamu wengine duniani kupima umaskini na kutoa evidence au takwimu ambayo itafanya sera za serikali ziweze kulenga zaidi umaskini na watu maskini na kuwasaidia watu wengi waweze kujikwamua katika hali zao za uchumi. Na katika hiyo process inafanyika vipi? Kwa sababu umesema methodology za zamani ilikuwa inachukua muda mrefu kama sensa baada ya muda. Hichi ambacho kinafanyika sasa hivi kupitia process yake inakuwa ni ya muda gani na nini kinafanyika sasa specific? Mfuko ni kwa ajili ya kufanya utafiti. Sisi wenyewe tumefanya utafiti kwa miaka kama 4 na tumekuja na baadhi ya approaches au methodologies kama 3-4 hivi ambazo zenyewe pia zinasaidia kupima umaskini vizuri zaidi. Tuna njia mojawapo mfano inaitwa small area estimation approach ambayo usawa wake na sensa au njia zingine ni kama asilimia zaidi ya 80, lakini inachukua muda mfupi sana. Ndani ya wiki kadhaa umeshapata majibu na umeshajua hali ya umaskini ikoje. Kwa hivyo lengo la mfuko wa utafiti ni kwamba watafiti wa Kitanzania waweze kujifunza njia hizi na waweze kushirikiana na watafiti wengine duniani kuboresha na wao wenyewe pia kubuni njia zingine kama wataweza kwa ajili ya kupima umaskini. Ndio maana tunawapa fedha hizi ili waweze apply na atakayeshinda aweze kupata hiyo fedha na kufanya huo utafiti. Mfuko wetu tunaanza na paundi 50,000, hiyo ni kama milioni 150 hivi kwa study moja ambayo inachukua mpaka miezi 6 mpaka mwaka mmoja, na tuna study kama hizo karibu 10. Kwa hivyo ni mfuko ambao unajitosheleza kabisa, na wale ambao watakuwa na njia nzuri zaidi zitakazoonyesha namna bora, basi mwaka wa pili tutakuwa tunafanya mpaka kwenye pound 200,000 kwa kila study. Kwa fedha zinatosha na tunawahimiza watafiti waweze kuapply kwenye mfuko huu na waweze kuchukua hizi fedha kwa ajili ya kufanyia utafiti na kujifunza hizi njia bora zaidi.